Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kedjan, good day. Yeah, good day, Junior. Thanks and welcome to join us on this edition of the Bilingual News on Canal 2 International. We begin with our top stories. US has announced it will impose visa restrictions to some Cameroonian individuals who undermine efforts to end the Anglophone crisis. Edith Kawala hails the decision, says it is a victory for Cameroonians in dire need of peace, as announced by US Secretary of State Anthony Blinken. Ouverture de la deuxième session parlementaire du mois de juin. Depuis ce matin à Yaoundé, les travaux vont s'adosser sur l'orientation budgétaire préparatoire de l'année 2022. Kavaye Guedibril, président de l'Assemblée nationale, dirige les travaux. Release barrister Amungwa Nicodemus with immediate effect. Human Rights Watch has called as the Defense Council of the Ambazonian leaders remain in the monkey house. Le baccalauréat général est lancé. L'examen a démarré ce mardi matin sur le triangle national. Dans ce journal, nous irons dans quelques centres d'examen. C'est à vivre dans ce 13h. Thanks and welcome to journalists Kejang Henry, Atembe Engineer Hussein at the Anchor. We begin with this one coming from the Human Rights Watch that has condemned the arbitrary arrest and detention of barrister Amungwa Nicodemus, who is a defense counsel for the Ambazonian leaders, and called for his immediate release. According to senior Human Rights Watch researcher for Central Africa, Alegrosi, barrister Amungwa Nicodemus is a victim of Cameroon's judicial system. Barrister Nicolas Amungwa, or Nicodemus rather, Amungwa was arrested on May 31, 2021 and caged at the Secretariat of State for Defense. In more news, the U.S. government has said it will impose visa restriction on individuals believed to be undermining efforts to end the Anglophone crisis. U.S. Secretary of State Anthony Blinken has said the United States was deeply concerned by the continued insecurity and called for both sides to negotiate for peace. Secretary Blinken did not say which individuals might be affected by the visa restriction. And the leader of Stand Up for Cameroon, Edith Kawala, has lauded the decision by the U.S. government to impose visa restriction to some individuals that are undermining the peace process in the country, especially in the northwest and southwest regions of the country, where more than 3,500 people have died so far, with about 700,000 displaced. An excerpt by Edith Kawala, who hails that decision by U.S. government, as gathered for us by Regina Leketandak. This statement by the U.S. Secretary of State is a victory. It's a victory for Cameroonian groups, both here and in the diaspora, who have been advocating for what is called individual sanctions. These are individual sanctions, that is, sanctions that go that are put upon the individuals who are stopping us, preventing us from getting to a peaceful solution to the crisis. So this will mean anybody who has been propagating violence,
anybody who is seen to be supporting armed groups on the ground, but it also means within our government, anybody who is seen as looking for a violent solution rather than going for dialogue and non-violent solutions to the crisis. Visa restrictions are the first tool against individuals. Secondly, you can see freezing of assets within their own country. So the US has embarked upon a strategy now to put pressure on the individuals who have been warmongering, who have been inciting, financing, promoting war in our country. The violence is ongoing. The violence is becoming very entrenched in the Northwest and Southwest region. So this call is very, very appropriate. And as you know, we as Cameroonians, and notably as Cameroonian women leaders, are on a strong advocacy push right now. And the 20 women who wrote the letter to the UN Security Council and to the IMF, amongst them you will find people who have been advocating for these very sanctions since about 2018, 2019. Stand Up for Cameroon, our group, we wrote asking for these individual sanctions. So believe you me, today we are feeling like we have gained something and that we are a step closer to the end of conflict in Cameroon. Well, that was Edith Kawala, the leader for Stand Up for Cameroon and the CPP chairperson, talking there on the decision by the U.S. government to impose visa restriction to some Cameroonians who undermine the peace process to resolve the Anglophone crisis. Janelle Hussein, you have the second part of this news and you are taking us to the classroom where some students have already started writing the baccalaureate exams. Et tout de suite, rendons-nous à présent à Bafia, dans le BAM et Noubou, où nos équipes suivent de près l'ambiance du premier jour de cet examen de baccalauréat général au centre du lycée classique et moderne de Bafia. Bonjour François Emossi. Bonjour Junior Houssin, good day Henri Kédian. Bienvenue au centre d'examen du lycée classique et moderne de Bafia. Le baccalauréat de l'enseignement général a bien démarré ici sous le strict respect des mesures barrières. Toutes les dispositions ont été mises en œuvre, notamment la prise de température des candidats, le lavage des mains et bien entendu le port obligatoire des masques de protection. Des 461 candidats attendus ici au centre d'examen du lycée classique et moderne de Bafia, seuls 5 n'ont pas répondu à l'appel. Le reste prend part aux épreuves écrites qui ont été lancées à 8 heures précises par l'épreuve de littérature. À côté de nous, le chef de centre d'examen, avec lui les premières impressions. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Les premières impressions par rapport à l'examen du baccalauréat qui a été lancé aujourd'hui. Tout se passe bien jusque-là. Aucun incident n'a été enregistré et nous pensons que la base sera maintenue à ce niveau jusqu'à la fin de la session. Le centre d'examen du lycée classique et moderne de Bafia a également mis toutes les dispositions pour éviter les cas de tricherie, notamment la mise à l'écart de tout objet ennuyant et surtout la permission uniquement des pièces d'identification des candidats et le matériel de composition qui sont admis dans les salles de classe. Selon les informations qui nous parviennent des autres arrondissements, tout se déroule bien de ce côté. Il n'y a qu'à penser que jusqu'à la fin de la journée, on n'aura pas d'incident majeur. Du lycée classique et moderne de Bafia, François Emossi, Espoir Anissé Baïha. Merci François. Rendons-nous tout de suite du côté de Mélan, au sous-centre de l'arrondissement de Mélan. Sur les 501 candidats attendus ce matin, 496 ont répondu présent et 4 absences ont été enregistrées. Les premières épreuves ont démarré à 8 heures précises. Reportage avec vous.
Allez, bon après-midi, Junior Hussein, mesdames, messieurs, bon après-midi, bienvenue dans l'arrondissement de Melon. Vous le savez tous, cette autre session du baccalauréat intervient dans un contexte toujours marqué par la pandémie du coronavirus. Et au lycée bilingue de Melon, un accent particulier a été mis sur les mesures barrières édictées par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus qui poursuit son invasion. À l'entrée, les seaux lave-mains ainsi que les thermoflages étaient le passage obligatoire de tous les candidats ce matin pour avoir accès dans la salle. Nous allons rencontrer monsieur le proviseur, le chef de ce sous-centre, qui va nous faire l'économie, ou encore mieux le point de comment est-ce que les choses ont démarré dans ce sous-centre ce matin. Nous avons bien commencé ce matin. Il n'y a aucun incident, aucun. Nous avons 501 inscrits au sous-centre du lycée bilingue de Melon, 496 présents parce que nous avons 5 absents. 5 absents, une fille et 4 garçons. Chaque élève vient avec son casse-croûte. Tous les élèves ont leur masque, vous pouvez le constater dans les salles de classe. Tous les surveillants ont leur masque. Certains ont des gels hydro. Certains élèves ont d'ailleurs leur propre gel hydro. Mais on s'arrange à ce qu'ils lavent systématiquement les mains. Ça pour le Covid. Et puis l'office baccalauréat a bien fait les choses. Le nombre d'élèves dans les salles de classe que vous avez vu est très très réduit. Ils sont moins de 30. Par salle de classe. Les différents candidats ont démarré la première épreuve de la journée très exactement à 8 heures. Actuellement, ils sont dans les salles de composition face à l'Est. Depuis le lycée bilingue de Melon pour Canal 2 International, Luciano Dudunjaku et Deva Rionda. Vous l'avez rectifié vous-même, il s'agit de 5 absences enregistrées de ce côté-là. Et on poursuit avec vous, Henri Kégan. And thousands of students of the French subsystem of education have begun writing the baccalaureate examination today. At the accommodation center in Bafia, that is in the central region, the senior divisional officer for the Mbamali Nubu, Absalom Monono, visited some centers as early as 8 p.m. This is what he said immediately he came out from some of the examination center. He spoke to our correspondents Bahia and Emosi. A control visit of all the examinations sub-centers in the subdivision of Bafia and Bokito, where we noted that the personnel in charge of running this exam were all in place. We noted also with satisfaction that all the material that is necessary for the smooth conduct of this examination are in place. We also noted with satisfaction that the students are present out of the 2,091 students that are expected to be in the sub-centers in the subdivisions of Bafia and Bokito. We noted only 10 absence, and we realized that the students are calm, serene, and writing their. Well, that was Absalom Monano, the senior divisional officer for the Mbamali Nubu, talking there to our reporters early this morning. Students embarked on the baccalaureate examination for the French subsystem of education. And workers of Mardi are on the streets in the central region, that is in Yaoundé, as they are asking for 13 months of salary arrears. They have expressed indignation and say enough is enough. Let's get the details with our correspondent, Chia Heisen. Out in their numbers with messages on their placards like Mr. President of the Republic, come for our rescue. Enough is enough. We are tired.
13 months without salaries is what workers of Mardi Construction Enterprise are demanding from top management. We have been owed 13 months and we expected the administration to give us at least 4 months to 5 months so that we can be able to pay our house rent, pay our debt. Some of us, our children are at home. So we cannot have a fruitful negotiation at the labor office without salary. A claim of the unpaid salaries acknowledged by the authorities but differ in the number of months. I'm also surprised that what they want to tell the opinion is that the salaries are 12 months. No, on Friday, the salaries of August 2020 have started being paid. So what I can say about what is going on is that the movement is illegal. Access to certain sections of the enterprise restricted by the hungry workers. A strike action which took the workers' delegates by a storm. This morning we were really surprised. There are many people like us who are not informed. This is a group of people I don't understand, because normally in Mardi, it's everybody who has a problem, but there is a group of people who are trying to take it personal. In what sounds like a blame game, the disgruntled laborers accuse workers' delegates of complicity with management. We don't have confidence for workers' delegates again, because we have realized that the workers' delegates are for the administration. They are not defending the interests of the general workers. They reiterate that as negotiations and patience have failed to yield fruits, they are holding on to their present move until they get the expected reactions. At this particular moment that we have launched the strike action is no turning back. Meantime, the general manager and his team insist that they are on with negotiations to generate income from different sources that will permit them pay the workers. Well, thanks very much, Hyacinth, reporting there. A campaign has been launched to vaccinate commercial bike riders in Yaoundé. The exercise started timidly this morning, as only 5 motorcycle riders, that is commercial bike riders, actually adhered to the call. And the Ministry of Public Health says that sector is one of the most vulnerable sector exposed to COVID-19. Once more, Hyacinth. Only 5 out of the hundreds of the commercial motorbike riders in the nation's political capital turned out for their COVID vaccine here at the multipurpose sports complex in Yaoundé. However, the campaign to vaccinate the riders has been launched, and for sure a plus to the government bent on vaccinating the Cameroonian population. Objective at this time is to keep the riders free from the virus, given the fact that they transport different people every day and do not respect the measure of carrying only one at a time, as recommended by the government. Some even go as far as loading 3 passengers on a bike plus the rider with no centimeter of social distancing, and for sure all exposed to the higher risks of contracting the COVID-19 pandemic. The vaccination campaign initiative, lauded by the 5 leaders of the motorbike riders, who pledged to engage in a strong sensitization campaign to lure their colleagues get their own share of the vaccine. The exercise, which will run for 2 months, will be carried out here every Sunday. Well, thanks very much, Hyacinth Junior. Hussein. Yes. You have the next part. OK. Alors, dans une déclaration rendue publique hier, 7 juin 2021, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Anthony Blinken, a annoncé des sanctions ciblées contre les parties prenantes au conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il précise que son pays s'est engagé à œuvrer pour le retour de la paix dans les régions en conflit, une sortie qui intervient une semaine après la correspondance de 20 femmes camerounaise à la communauté internationale, appelant à réagir sur le phénomène nommé Covid et la crise anglophone. Monique Naoussi et Emmanuel Bivika sont allés recueillir ce matin les propos de Kawala. D'abord, il faut savoir que la personne qui a parlé, c'est le secrétaire d'État au département d'État, le secrétaire général au département d'État
des États-Unis. C'est le ministre des Affaires extérieures des États-Unis. Donc, c'est la voix du gouvernement américain. Donc, l'exécutif a parlé, ce qui est différent de quand des députés font une déclaration. Donc, on a une position officielle du gouvernement américain. On va voir ceux qui font la promotion ouverte de la guerre. C'est pas caché. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui sont dans le gouvernement et qui font des communications qui incitent à la guerre sont tous concernés. Donc, aussi bien dans les groupes séparatistes qu'au sein du gouvernement, il y a des personnes qui ont fait des déclarations pour inciter à la violence. Donc, ces personnes-là sont concernées. Toute personne qui finance la guerre et dont on a les preuves qu'il finance la guerre et peut se retrouver sur cette liste. Donc, on espère qu'on va voir. Il est vrai que le département d'État, généralement, ne publie pas la liste des individus concernés, mais bon, tôt ou tard, on finit toujours par savoir. Et ce que nous, on espère, c'est qu'il y aura des noms des deux côtés. Parce qu'il y a deux côtés qui sont en train de faire la promotion de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, on espère que les restrictions vont s'appliquer à des individus des deux côtés. Et la deuxième session parlementaire du mois de juin est sur les rails depuis quelques minutes à l'Assemblée nationale, consacrée au débat d'orientation budgétaire préparatoire de l'année 2022. Les travaux viennent d'être ouverts par le président Cavayegue Djibril. Pour en savoir plus, retrouvons en direct du Palais des Congrès de Yaoundé Delphine Fonko-Téné et Serge Alain Ziemou. Bonjour Delphine. Bonjour. Comme vous le savez, les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvrent dans un contexte marqué par des crises. D'abord, les crises sécuritaires. On a les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest qui perdurent. Boko Haram dans l'extrême nord qui continue de s'aimer la terreur. On a également la crise sanitaire liée à la Covid-19. Et s'agissant justement de ce volet, le président de l'Assemblée nationale invite les Camerounais à rester dans l'attente des résultats de l'enquête instruite par le chef de l'État relative à la gestion des fonds Covid, plutôt qu'à se livrer sur les réseaux sociaux à insulter ou dénigrer qui que ce soit. Cavayegue Djibril invite les Camerounais à rester sereins et à attendre les résultats donc de cette enquête. Et justement, le président de l'Assemblée nationale, dans son discours d'ouverture, a souligné le phénomène de la montée en puissance de l'insécurité et donc de la circulation des armes de toute nature et de toute origine dans notre pays, le Cameroun. Le président de l'Assemblée nationale invite les autorités compétentes à veiller à ce que ce phénomène prenne fin dans notre pays. Et vous le savez, la 10e législature est marquée par une série de deuils. On a 7 députés qui ont déjà froissé leurs écharpes. Le président de l'Assemblée nationale, Cavayegue Djibril, a souligné ces décès en cascade à l'Assemblée nationale avant d'appeler à beaucoup de courage les autres députés qui entament dès ce jour, ici au Palais des Congrès de Yaoundé, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le mois de juin. Alors les travaux sont ouverts ce matin à l'Assemblée nationale. Les travaux sont sur les rails. La deuxième session est sur les rails, ici au Palais des Congrès de Yaoundé, d'où nous signons Delphine Fonko-Téné, Serge Alain Ziemou, Séverin Photo pour le 13h de Canal international. Merci à vous. Parlons culture dans ce journal. Le musée maritime de Douala était le siège d'une importante rencontre entre le musée national du Cameroun, le musée des civilisations de Tchang et le musée du quai Branly de France. Au cœur de cette rencontre, les stratégies de développement culturel des musées au Cameroun. Reportage. Un bâtiment qui s'apparente à un navire et se positionne comme l'un des monuments les plus emblématiques de la ville de Douala. C'est le musée maritime, situé au cœur du quartier administratif Bonanjo, une œuvre du Conseil national des chargeurs du Cameroun, en abrégé CNCC. Il était pour nous comme une évidence de construire cet édifice parce que nous avons effectivement constaté que dans la ville de Douala, qui est une ville maritime, qui est une ville plongée dans l'eau, qui est un peu le berceau même de ce pays.
Au cœur de ce musée maritime, qui compte 1500 objets historiques, artistiques du patrimoine camerounais, s'est tenue lundi 7 juin 2021 une conférence débat en présentiel et en visio, regroupant le musée maritime de Douala, les musées des civilisations à Tchang, le musée national du Cameroun et le musée du Quai Branly en France. L'idée est de croiser les regards sur la manière d'aborder le développement culturel d'une institution à travers la programmation, à travers des thématiques, à travers aussi des visions. Penser une stratégie de développement culturel pour une institution muséale a été le fil rouge de cette rencontre. Un musée, c'est un lieu de préservation d'un patrimoine. Et il se trouve que pour qu'il y ait préservation d'un patrimoine, il faut qu'il soit constitué, il faut qu'il y ait une collection. Le musée maritime de Douala a été créé en 2013 par le Conseil national des chargeurs du Cameroun. Il s'étend sur une superficie de 600 mètres carrés et reçoit en moyenne 5000 visiteurs par an avec une exposition. Des images signées Stéphane Binat. Et on poursuit l'actualité avec vous, Henri Kédion. Yes, cocoa farmers in the southwest region of the country are facing a lot of problems since the start of the security situation, the crisis in 2017. The region, which before the political crisis was the first in cocoa production or the #1 cocoa production basin, has recorded a very sharp drop despite still being wrapped rather in the Anglophone crisis. The government is doing everything to make sure that the sector should be revamped. Ines Daniel Ungwambala reports. The socio-political crisis currently rocking the southwest region of Cameroon has affected the economy with a drastic drop observed in the cocoa and coffee production. But in this conflict-hit region, some agro-pastoral activities are being carried out to encourage cocoa farmers to increase productivity and to provide quality of cocoa and coffee made in Cameroon. Such is the case of Agro-Produce Management Services Limited, which effort is being recognized by Lifetime Media Award. Itaka Divine, representing EMS, received an award for meritorious work. It's really a wonderful day for me, not because of the award, but because of the people that I see who sacrificed for this organization, because it was really a challenging issue to begin sustainability in Cameroon. We started the Sustainable Cocoa Program in 2011. Today I am happy and forgetting my pains because I can see that these people have to meet a good number of people, like farmers and workers, who have been edified and comforted by this company. 2 awards received in a short while to salute efforts in the training of cocoa and coffee farmers, import and export of quality cocoa. We cannot be talking of sustainability by sustaining farms and farmers without sustaining the employees. So the first thing is my employees are well sustained. They can testify of this. A step forward in accelerating and boosting cocoa production in Cameroon, in the southwest region, which has been in the past the first cocoa and coffee basin production in the country. This year marks the 10th anniversary of AMS. The Agro-Produce Management Services Limited intends to continue promoting quality cocoa and coffee. That was Ines Bala reporting there on the cocoa situation in the southwest region of the country, which is one of the, or prior to the crisis, was the #1 cocoa production basin in the country. House Speaker Kavai Jibri has loaded MPs who, unlike the public, are waiting for the results of the COVID-19 funds audit rather than depend on social media news. Honorable Kavai was speaking at the opening of the second ordinary session of Parliament this 8 June 2021. And present issues still pending are the Anglophone crisis, the crisis in the north or in the far north of the country. The June session of Parliament is equally an important rendezvous for midterm review of the implementation of state budget and the budgetary orientation debates, as well as that on children's parliament, where alcohol and drug consumption is on the rise. And of course, there was discussion on the absence of some members of parliament, especially that of the vice president, Ebli Faka Monjowa, who was buried just recently.
Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngambo gathered the reactions of some MPs, and here we have them. I get from the President's speech, he said it all. You know that the June session is a session asked around the budgetary orientation debates, and in as much as I get from the speech, the President would want us as well to not forget that the very important issue of the COVID-19 pandemic and the very important issue of the crisis in the Northwest and Southwest, and as well as the far North, is not over, and so we'll have to look at that as well. He has set the pace. It's now on to us to do our job, to legislate and to hold government accountable for what it's doing. So that too is very important for us as legislature. We want to know and want to see how far the findings will go and the people who are guilty be booked. So this session is going to be very, very interesting. It's going to be very, very debatable, and we shall leave no stone unturned to ensure that we defend our constituents who have put us here to represent them. Has that problem of roads, has that problem of light, has that problem of a porous borders. We are closest to Nigeria, and we're looking forward to seeing, they've given us some promises, we're looking forward to seeing armed our soldiers sent to the borders so that our country can be more secured. The speaker's address, there are two issues that came up. And these two issues are, first of all, the pandemic, COVID-19 pandemic, which is, ravaging our economy, and also the crisis in Northwest and Southwest regions. And these two issues are what are the predominant preoccupation of Cameroonians today. To me, I think that the government should also take action on the proliferation of these light arms. Even though the Minister of Territorial Administration has done something, that is as a minister, but the government has to do something. In this regard, therefore, I'll be expecting to see a bill on that because Cameroonians are not safe, whatever they are. And so I think something has to be done. Well, in fact, some MPs, they're reacting at the opening of the June session of Parliament. Well, that item brings us to the end of this news, in which we got information that the U.S. has announced it will impose visa restriction to some individuals that undermine the peace process to end the crisis in the Northwest and Southwest regions of the country. And of course, Human Rights Watch that has called for the immediate release of Barrister Amungwa Nicodemus, one of the counsels to the ambassadorial leaders. Have been Kejang Henry Atembe and Junior Hussein thanking you for watching, and have a wonderful day ahead. Good day, Junior. Good day, Henri Kedjan. Et avant de vous dire, vous rappelons qu'aujourd'hui, le match Cameroun-Nigeria se joue tout à l'heure à 17h, un match amical, c'est un match retour. Merci à tous d'avoir regardé le 13h sur Canal 2 International. Prenons rendez-vous demain à la même heure.